Okay. Go ahead. Yeah. Yeah. It's from the people who don't have a mouth. It's from the people who don't have a mouth to ask. Huh? It's too long, so I just translate. The first one, the main point is when we see other people, we see that this is object and this is not my head, not my heart. But I see my heart, I cannot say this is not my heart. Why not? Who sees? What can I do to change that mindset? I don't know what he can do. Huh? There's seeing, there's a subject, seeing, and there's an object, what you see. And the subject is not the object. Jadi dia melihat suatu objek, dan yang melihat itu adalah subjek. Ask yourself, who sees? Jadi kita bertanya pada diri kita sendiri, siapakah yang melihat atau pandangan tersebut? Yeah. Number two, I do not have a very good progress in my practice. Is it my karma that can bring me to the right path? I don't understand. She practice, but she didn't have a good result yet. A what? Good, good result. Like I meditate and then maybe feels like going nowhere. And then she asks whether is it my karma that haven't bring me to the right path. I mean, how long does she practice? Sudah berapa lama praktiknya? If she practices for a week, of course, there will be no good results. If she practices for 20 years, huh? Then it's, yeah. I mean, if she doesn't practice correctly, then of course she doesn't get results. But then most of the people are impatient. They want instant results, yeah. Jadi kebanyakan orang tidak sabar ingin mendapatkan hasilnya lebih cepat dan juga kembali apakah berapa lama seseorang itu sudah berlatih, apakah baru 1 minggu, apakah sudah 20 tahun. Dan mungkin saja teknik yang dipakai itu juga tidak kurang benar. Number three, if the situation, the condition is possible, I will always join a retreat and try to uphold the 5 precepts and add the respect and gratitude that Ajahn taught us. Even though my practice doesn't really progress satisfyingly, but I don't really think about it. Is it the correct way of thinking? Yes, more or less, yeah. Ya, lebih kurang seperti itu. Mungkin dia juga tidak perlu terlalu berharap atau memiliki harapan besar. Don't think about progress or regress, yeah. Huh? As long as you're with the Buddha or with the breath, you're practicing correctly. Yeah? If you're not with the Buddha or not with the breath, you're practicing incorrectly. Jadi selama praktek kita berada pada nafas dan butuh, berarti praktek kita sudah benar. Tetapi bila praktek kita tidak berada pada butuh atau nafas, berarti kita tidak benar. Number four, what should we do to know what we are doing is wrong or repeat, even though we do not we are doing something
What is that question? How do we know that we are doing something wrong? You don't have a heart? Apakah tidak punya hati? Yeah. The heart tells you if you do something wrong or do something good. If the heart beats up, then you know that you do something wrong. If the heart, is calm, then you do something good. Ketika hati kita berdebar-debar, kemungkinan berarti kita sedang melakukan sesuatu yang salah. Dan ketika hati itu tenang, berarti kita melakukan sesuatu yang benar. Ada pertanyaan dari peserta retret. Jadi pemahaman yang muncul itu apakah kita tahu itu sudah benar atau tidak salah. Can she ask when we are doing investigation, how do we know that the knowledge coming out is the truth, not from the kilesa? How do what? How? When we do the investigation, Yeah. when the knowledge comes up, When what comes up? knowledge. Yeah. How do we know that it's the truth, not the kilesa? If it comes up in form of thoughts, it's the kilesas. Bila muncul dalam bentuk pikiran, itu adalah kilesa. If you just know, then it's the truth. Bila kita hanya tahu, itu adalah kebenaran. And what you can do is you question the truth and say, no, that is not true, but you will know it is true. You can question it, yeah? Yeah. You say, no, I don't believe you, yeah? And you know it if it is true or not. Jadi ketika kita dalam saat itu, kita boleh menabraknya ya, menabrak itu dalam arti kata, kita katakan tidak, itu tidak benar. Dan kita lihat apa hasilnya akan muncul bila itu benar atau tidak. I mean, normally the knowledge only comes up when the mind is completely calm. Dan pengetahuan itu hanya muncul ketika hati kita benar-benar tenang. But in the beginning, it's always the kilesas who bring up assumptions. Tapi pada awalnya itu hanya berupa kilesa atau asumsi kita sendiri. Contoh, pada saat menghadapi rasa seperti itu, saya merasa rasa seperti itu hanya perasaan saja. Rasa sakit. Oh, hanya perasaan. Hanya perasaan. Ketika pikiran tidak menggunakan sakit itu. Kalau ketika pikiran itu timbul kebencian, misalnya mau sakitnya hilang, sakitnya tambah sakit, maka itu sudah benar. Tapi tulang yang akan diawal, tetap yang diawal ketika sakit muncul. Ketika sakit itu muncul, saya menganggapnya rasa sakit itu hanya perasaan. When she observed the pain, when the pain comes up, when she observed it, she found out that the pain is just a feeling. And then if there's a thought to I don't want the pain, and then the pain becomes stronger. Is that correct? That is correct.
suatu pemahaman. There is understanding or knowledge. Not really. So what it is, it's just It's just seeing, what is happening. hanya mengetahui apa yang sedang terjadi. You have to understand what is pain, if it shows you where it's coming from. Anda harus mengetahui apakah rasa sakit itu dan dari manakah dia berasal. Rasa sakit itu ada motifnya dan dia bisa menjadi kejam dan itu adalah dari rasa sakit itu muncul karena pemahaman saya. Rasa sakit itu muncul karena kita hidup lama ada permintaan timbulnya rasa sakit. Jadi dia sisir dan pain is income, which is anicca and also anatta, and then the understanding is that the pain is coming because we sit too long, there's some pressure to the muscle, and that's what's understanding. That is worldly understanding, but not Dhamma understanding. Itu hanya pemahaman secara duniawi, bukan pemahaman secara how to relax in Dhamma, how to know in the Dhamma. You have to probe into where exactly is the pain. Kita harus tahu bagaimana sebenarnya rasa sakit itu berasal. Because when you get up, the pain is gone. So, what kind of pain is that? Karena ketika kita bangkit dari hidup kita, rasa sakit itu langsung hilang seperti magic. Huh? Dari manakah dia berasal? If you walk too long, or if you sit, on a chair uncomfortable, even if you get up, there will still be pain. But this kind of pain, you get up and there's no pain. So what kind of pain is that? Bila kita berjalan terlalu lama akan muncul rasa sakit. Ya, itu adalah rasa sakit sesungguhnya. Tetapi yang ini ketika kita bangkit, rasa sakitnya hilang. And the answers that you gave, are coming from the kilesas, not from the Dhamma. Jadi jawaban yang didapat itu yang dari biasa dari Bagaimana kita mencabut akar pengalaman? Apakah dengan hanya kesadaran saja sudah cukup? How do we unplug the loop of the hatred? Eliminate. What? Of the hatred. Eliminate. How do we plug the loop of the hatred? Eliminate the hatred. You can only eliminate the hatred and greed in one go, by looking at asubha, the loathsomeness of the body. Kita mengeliminasi, menyampaikan keserakahan dan kebencian sekali jalan, yaitu dengan cara asubha atau melihat kotoran kebencian dalam tubuh ini. So if you see some nice food, turn it into shit. Jadi seperti Anda melihat makanan, kita ubah dia menjadi kotoran. And if you see a handsome man, turn him into something, without a skin. Jadi misalnya kita melihat seseorang yang tampan, kita melihatnya membayangkan dia tanpa kulit, lapisan kulit luar ini. And then the greed goes instantly, Dan keserakahan itu dapat pergi secara langsung. And that's the same thing with the hate, If you find something, disgusting, turn it into something beautiful, and then, the hate is gone. Yang hal yang sama juga tentang kebencian, bila kita melihat sesuatu yang jelek, kita boleh mengubahnya menjadi sesuatu yang indah, dan kebencian itu pun langsung hilang.
But don't think it works overnight. You know, it's a long, long, long training. Tapi jangan mengira bahwa itu bisa kita dapat dalam satu hari atau satu malam. Ini membutuhkan praktek latihan yang sangat-sangat lama. Untuk melatih vipassana, apakah kita harus masuk ke upacara samadhi atau apa samadhi? So to practice vipassana, we need to enter upacara samadhi or apana samadhi. Upachara. Upacara samadhi. But apana is better. Apana is, of course, much better. Is it same as jhana, apana samadhi? No. Tidak sama. What is sama samadhi? Rightful samadhi. Proper samadhi. Samadhi yang benar. So upachara samadhi, apana samadhi, kanika samadhi, that is all rightful samadhi, yeah? It means, sometimes it's translated as concentration, yeah? You can be very concentrated and have a good samadhi when you drive, you know, your car with 300 kilometers per hour, yeah? Or if you climb a rock, yeah? That is also called samadhi, yeah? But it's wrongful samadhi. Samadhi seperti kanika samadhi, upacara samadhi, apana samadhi merupakan samadhi yang benar. Tetapi samadhi yang seperti kita membawa mobil dengan kecepatan 300 km per jam, atau samadhi yang menjadi sebuah untuk mengejar batu, mengejar gunung, itu bukanlah samadhi yang bukan sama samadhi. Apa beda? Apa moha dan avijja itu sama? Is the moha and avijja is the same? What? Moha, the Delusion? and delusion. Yeah? What is the same? Delusion and avijja. No? Avijja has 3 armies. Huh? Avijja memiliki 3 pasukan, yaitu dosa, loba, dan moha. Avijja is the last fetter that goes. Avijja adalah belenggu terakhir. Weren't you here last night? I said it is the mastermind. Ia merupakan mastermind-nya, yaitu seperti bosnya. She had a question, huh? Yeah? John, the first question is, do we have to meditate to reach jhana so we can go to Nibbana, to reach Nibbana? That's correct. Is that correct? What? Only with meditation so we can have a jhana to reach the Nibbana. What has jhana to do? Jhana has nothing to do with Nibbana. Jhana tidak berhubungan dengan Nibbana. It's sila, samadhi, panya. There's no jhana in there, yeah? Ada sila, ada samadhi, ada panya. Tidak disebutkan diperlukan jhana untuk mencapai Nibbana. Dan apakah orang biasa yang bisa mencapai Nibbana? Si A
ask whether common person like us can reach Nibbana. I doubt so. Diragukan. Especially, if you have a smartphone. Terutama bila kita memiliki handphone smartphone. Then it is hopeless even to reach Sotapanna. It's a long and hard fight. So she asked me to ordain as a monk to achieve this Nibbana what? Masotapan. No, Nibbana, yeah. Anagami, Nibbana, yeah. I mean, Sotapanna, I mean, if you're good and have the from previous lives, yeah, then you can reach Sotapanna or Sakadagami in this life, yeah, as a layperson. But I mean, Anagami and Arahant is very difficult. You have to ordain. I mean, you could have been a Sotapanna in your previous lives, then, then it is more able, but you still, for Anagami, you still need to ordain. Memungkinkan untuk mencapai suciannya Sakadagami untuk Anagami bila ada dulunya berupa lampau merupakan seorang Sotapanna. Tapi untuk mencapai Anagami ya sekarang ini kita tanpa ada kenal apapun ya harus diordain ya, menjadi biku atau magic ya, untuk mencapai Anagami. It's not just a course, for 4 years where you take, and then you get a diploma, you're Arahant. Huh? Ini bukan suatu seperti course ya atau universitas yang kita datang, kita daftar 4 tahun sudah dapat sertifikat. Most of the monks even don't reach Arahant, yeah, or Anagami. Kebanyakan biku juga tidak mencapai Anagami atau Arahant. You have to work lifetime after lifetime after lifetime after lifetime, yeah, on the same goal, yeah, to be able to reach it. Yeah. Jadi kita harus bekerja, harus kita perjuangkan dengan tujuan yang sama. Satu kehidupan demi satu kehidupan demi kehidupan. Satu tujuan yang sama. But if you have done enough in your previous lives, then you can reach it. Tapi bila Anda telah berbuat cukup ya dalam kehidupan lampau Anda, mungkin kita bisa mencapai yang kehidupan ini. I mean, Lumpuman, was half a Buddha, and he knew that it will take 90 more eons, to become a full Buddha. 1 eon is one uncountable time. Lumpuman Acaman yang kita kenal, beliau merupakan seorang setengah Buddha. Beliau merupakan seorang gurunya. Tetapi ia mengetahui bahwa memerlukan 96 ion lagi untuk mencapai kebuddhaan. Dan 1 ion itu adalah satu waktu yang sangat lama sekali. Hanya 1 ya, dia ada 96. Even for an Arahant, it takes eons of practice to become an Arahant. Bahkan untuk menjadi Arahant saja memerlukan beberapa eon untuk mencapai hal tersebut. But we don't know where we are, so we try it. Dan kita tidak tahu kita sedang berada di mana, jadi kita berusahalah, kita cobalah. Okay. Selanjutnya. There is a nice story in the suttas about 2 ravens, yeah, who were hungry, but came and flew into the teachings of the Lord Buddha, and the Lord Buddha gave a very long talk, yeah, and while they're intently listening to it, they died because of hunger and they were reborn in the Deva realm.
Dia bercerita yang menarik, ada 2 ekor turen. Ada 2 gagak yang lapar. Mereka datang ketika Buddha sedang membawakan datang. Mereka ingin mendengar pembahasan Buddha, tetapi mereka mati saat itu karena kelaparan. Tetapi mereka setelah tidur mereka terlahir di dalam surga. So just in case, I mean, feed the heart, don't feed the body. Jadi kasih kita memberi makan pada hati kita, bukan tubuh kita. So the listen to the Yeah. They intently listened to the talk of the Lord Buddha, and then, they died because of their hunger, and they were instantly reborn in heavenly realm. mereka 2 kakak itu benar-benar mendengar apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi masuk ke hati. Jadi ajaran mengatakan kita beri makan hati, tapi kita yang daripada tubuh. Just as an example for people who are hungry and don't want to meditate. Jadi ini contoh bagi orang yang lapar tapi tidak mau meditasi. Sehingga pertanyaan kesempatan yang langka beliau sudah akan bersingkat tulis. Misalnya orang yang baru meninggal akan mengatakan langsung terakhir kembali. Misalnya tadinya misalnya mertua saya meninggal, jadi katanya langsung bisa terakhir begitu ada yang dilahirkan kembali pakai kebenaran. Pakai apa? Misalnya kan tadinya kalau kita meninggal, ya, ada yang mengatakan bahwa yang langsung bisa terakhir begitu ada kelahiran. Misalnya orang meninggal Jadi orang terakhir di Medan misalnya kan, tiba-tiba lahir kembali tidak ada kita di mana pakai kebenaran. langsungnya. Iya langsung. What to us to find the truth? She heard that people talk when somebody died. Do they, like they die here, do they can instantly be born in another room as a human instantly? What? I don't understand. When they die, can they be reborn instantly as another human? Like I died, and then at that time I born in someone else. Terlahir kembali. Yes, but it is very seldom. Bisa tetapi sangat jarang. Berarti itu kebenarannya Allah itu ada bisa ada tidak. Ya. Itu yang belum saya pahami. Kedua, seandainya orang tua kita kan meninggal, langsung terlahir kembali. Selama ini kan kita selalu berdoa, kalau dalam Ramadan kebajikan berlimpah jasa, karena selalu berdoa, selalu berlimpah jasa ini berlimpah kepada para dewa-dewa bertakwa makhluk dan kepala leluhur kita. Semoga terlahir di alam berbahagia. Apakah yang kita doakan itu seandainya dia sudah terlahir di alam, apakah itu bermanfaat? Whether if ancestors or parents reborn as a human, jadi manusia ya. Iya. When she share merit, can they accept the merit? Yeah, sure. They can as a human. Yeah. Bisa juga. above the ghost realm, they can instantly receive the merit. Di atas alam hantu ya semuanya bisa mendapatkan limpahan jasa. Tapi kan bukan ditulis kita sebagai anak kan melimpahkan kepada
Stefani, pemikiran saya ya, mindset saya, dia sudah terlahir. Jadi kita selalu melakukan perubahan jasa. Apakah dia terima setelah itu yang sudah dia jadi manusia? Tadi beliau katakan para manusia, terus also can antum manusia ke atas dewa tidak bisa menerima, kecuali unless they are in hell. What? I heard unless they are in hell they cannot. Yeah. Ya, kecuali mereka di neraka. Ini lagi aja yang saya tanyakan, mertua saya kan baru meninggal, ya 1 tahun lah. Cuma mertua saya memang orang sangat baik. Cuma tidak pernah mau sembahyang, tidak pernah mau memelihara wihara, tidak mengenal agama Buddha. Soalnya dia meninggal, saya berdoa secara Buddhis. Apakah orang yang di dunia seperti ini bisa menerima yang kita lakukan? Kebajikan yang kita lakukan di dunia ini untuk kita limpahkan kepada dia. Saya selalu berdoa untuk beliau. Sedangkan beliau selama hidupnya tidak pernah sembahyang. Iman jasa ketika kita berbuat baik ya, ada bagaimana gitu ya. Sewaktu dalam anak boleh nggak kita berikan jasa menunjukkan nama beliau? She asked her parents-in-law that just died years back, and then she didn't go to temple, she didn't believe any religion, so she asked whether when she shared the marriage to her, can she accept it? Even she I don't understand. What is it? her parents-in-law, Yeah, her. 1 year back, Yeah, and then she is not a religious person, yeah, not going to temple, not yeah, going to Buddhism. yeah. So when she do a marriage, she share the marriage to her parent-in-law, and they accept it. Tapi dia rajin bernama. Yeah. Rajin bernama. Ya, kata nanti bisa terima. But however, if they are in the lower realm, yeah, the merit will be put in a bank, and once they come up, come up to the ghost realm, then they can receive it. Jadi seperti yang tadi, bila dia di alam yang rendah, di bawah alam agung, itu akan tersimpan dulu sampai mereka mencapai di alam agung atau di atas, mereka baru bisa mendapatkan merit. Ya, satu. Kita lihat cukup baca ekawata ya, cukup untuk berikan jasa kepada leluhur, kita baca ekawata cukup. She asked whether to share tadi si read the sutta, the ekawata, What? Sutta. What? The share merit sutta, the sutta, ekawata. I don't know. Maybe use the heart to say the merit. Yeah, use the heart to. Yeah, I mean, picture the people, and said, I want to share, or you give it in the name of these persons. Yeah, so then they can have the merit. Kita sebut namanya atau kita membayarkan wajahnya, jadi bisa mendapatkan jasa. Waktu baca ekawata, dia sekaligus menyebutkan kedua nama orang tua nama orang tua saya, nama bapak saya, apakah boleh disebut secara satu-satu dengan satu kali baca ekawata? Beliau saya tidak mengetahui sutta tersebut, tetapi kita limpahkan jasa memakai hati kita sudah bisa dengan hati. Tapi di rumah tidak perlu melihat jasa, hanya perlu lihat. Sebenarnya itu hanya medium, tapi yang penting kan hati kita.
So the main point is when he is doing walking meditation, he can feel the foot sensation, maybe touching the ground. Should he focus on the breath only, or also aware the sensation of his foot? I mean, focus on the breath. I mean, how can you not be aware of the, of the feeling on the foot? Yeah. So, come again. We are aware of the breath. Yeah. And then We focus on the breath, yeah, and whatever he is aware of, it's fine. Oke, jadi kita fokus pada nafas ya, apapun yang kita ketahui, dimanapun ya tidak masalah. But don't focus on the feet. Tetapi jangan berkonsentrasi pada kaki. Konsentrasi kita satu, tapi apapun yang terasa ya tidak masalah. Jangan ada doing walking meditation, we can reach Upacara Samadhi. Yes. Yeah. Ya, jadi dengan meditasi berjalan saya mendengar juga bisa mencapai Upacara Samadhi. Saya tanya beliau yang benar bisa. If we walk for 3 or 4 hours, yeah, and then suddenly, separates out, and then there's walking, somebody is walking, and you sit there and observe the walking. Sit in the body. Huh? Sit in the body. No. I mean, you just know that there's something walking. Jadi dia berkata kita jalan 3-4 jam dengan tiba-tiba bisa kita seperti hanya melihat seseorang berjalan. Is it possible to feel scared at the moment? No. In Upacara Samadhi, you cannot be scared. Because there are no thoughts and no memories coming up. How can you be scared? So it's about all experiences meditation. Ask in Indonesia. It is better. Bahasa Indonesia. Jadi ini tentang pengalaman yang lama sih. Ya, dulu pas meditasi itu saya pernah karena tadi kerja di bahasa kita melihat orang yang bicara jadi saya tiba-tiba teringat dulu pernah meditasi mungkin kita menyadari nafas. Jadi seperti saya memperhatikan nafas. Nah, ada pada saat satu waktu ketika saya sadar saya sedang bernafas, jadi seperti saya melihat nafas gitu. Itu apakah progresnya kembali atau itu masalah? He asked me about the past experience Ajahn when he had doing meditation, doing focusing on the breath. Suddenly somehow he can see there's somebody who is seeing the breath. It's like Yeah, that's okay. that's okay. It's correct. Yeah. Don't play around. Don't play around dengan Huh? oh ini. The one in the front, yeah. Katanya ya seperti itu. Okay. Nama budaya saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, saya mau tanyain, di zaman Sang Buddha itu banyak sekali yang hanya menggunakan dharma sekali langsung mencapai sotapanna. Apakah kita tanpa meditasi memang bisa mencapai sotapanna hanya dengan menggunakan dharma? Yang kedua, The first question is, in the Buddha's time, there's a lot of people or monks who listen to the Dharma for the first time and then they can reach Sotapanna without meditation. Can reach what? Sotapanna. Yeah. Yeah.
And some people reach Sotapan without meditating, just listen to the Dhamma. Was she born at the time of the Lord Buddha? To be able to be born at the time of the Lord Buddha and meet the Lord Buddha, I mean, you need enormous merit, yeah? Yeah? And people who have worked very hard, to meet the Buddha, so they just listen to, yeah? And then they can attain Sotapanna, but not many. Yeah? It was, what was it? No, that was Arahant. Yeah? He listened to the sermon and he became an Arahant. But the other four didn't become an Arahant. Yeah? Yeah. Jadi kata beliau, apakah Anda lahir di zaman Buddha? It was Sariputta who became a Sotapanna at the time when he listened to one verse of the Buddha. Jadi kata Bante memerlukan karma baik yang begitu besar, yang sudah berarti begitu banyak sekali untuk dapat lahir bersamaan di waktu yang sama, zaman yang sama dengan Buddha. Jadi mereka berlatih lama sehingga dengan benar sedikit sepenggal atau satu suka dari Buddha, mereka bisa menerimanya dan mencapai Sotapanna, dan tidak banyak yang bisa seperti itu. Yang contohnya tadi beliau mengatakan Bante Sanatana. So practice very hard for the next 500 lives, yeah? And then meet the Lord Buddha, and then you might become a Sotapanna. Jadi berlatihlah keras sebanyak 500 kehidupan dan mungkin di kehidupan selanjutnya akan bertemu dengan Sang Buddha dan bisa mencapai Sotapanna. Untuk pertanyaan keduanya, tadi di jam pagi kita ada pembahasan tentang 70% kita lahir lagi pasti di alam lebih rendah dari manusia. Apakah untuk mencapai kita tetap berada di alam manusia atau di angkasa, kita harus melepaskan keduniawian kita, atau untuk memakai jubah mungkin menjadi seorang biku gitu? In the morning talk, Ajahn said that 70% of people they will go down to hell and go to heaven. So is it for us we need to ordain menjadi supaya tidak terlahir di neraka. So we not born in the lower realm. I talked about the Padaparama, yeah? And these are the ones who are not interested in any kind of religion. Yeah. Bante berkata bahwa ini untuk orang mereka yang tidak tertarik pada agama. The Naya always, always have, and no matter what religion, be it Hindu, be it, be it Christian, be it Muslim, or be it Buddhist, I mean, they have a chance, yeah. Dan Naya, yang seperti kita semua di sini, baik itu agama Hindu, Islam, Kristen, yang mungkin memiliki kesempatan. Naya means swinging forth and back. Today I practiced, tomorrow I fall short, then I practice again and fall short, yeah. These are the Naya. Naya itu artinya goyang kiri, goyang kanan, satu hari kita praktek, besoknya enggak, besoknya praktek lagi, jadi tidak konsisten. So you don't have to ordain, to not to fall to hell. A lot of monks, are going to hell the same way. So Kita tidak perlu ditapiskan untuk tidak terlahir di alam neraka, dan juga ada buku-buku yang terlahir di alam neraka. So it's in the precepts that is. Yeah. It's the precepts. Keeping the precepts, I mean, that saves you from hell. Menjaga silalah yang menjaga kita berada di alam kita. Jadi saya teringat di hari pertama beliau mengatakan dari hari ini kita pegang pakai sila. Yang lalu
What? I remind them the first talk Ajahn said, from now on. Yeah. Yeah. Ada lagi pertanyaan? Okay, so no more question. One more question. Hand behind you. Belakang. Ketika orang yang meninggal terus dikremasi kan mempunyai relik. Apakah orang tersebut sudah mencapai nirvana seperti yang dari Cinadamu? Kan ada relik. So when a person died, like there's a monk in Medan or Bhante Jinadamo, they cremate, there's a relic inside. So is he going to Nibbana? I don't know. I don't know the monk. And I don't know if it is really a relic. If it is a real relic, then he went to Paranibbana. But most of the relics are not relics. They're just bones. Jadi kebanyakan, berarti tidak tentang berarti tidak tahu dia tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi kebanyakan setelah hasil kremasi hanyalah tulang bukan relik. The bones turn into something that looks like a jewel. 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 Seperti tulang itu menjadi seperti permata atau perhiasan. Jewel. Yeah. But it's not from this earth. It is something special. Yeah? Tapi itu bukan dari dunia ini, merupakan sesuatu yang sangat spesial. So, for instance, the bones, some of the bones of Lungta Mahabua are turned into glass. Jadi seperti relik pertama yang berubah menjadi seperti kaca. And some of the bones had gold inside. Dan ada yang seperti ada emas di dalamnya. And his hair, turned into glass as well. Dan rambutnya juga menjadi kaca. These are relics. Ini adalah relik. Not bones. Bones are not relics. Tapi bukan tulang bukan relik. Understand? Apakah bisa dipahami? Orang yang meninggal itu kan kremasi ada relik. Terus apakah orang tersebut seperti Lama Mahabua sudah mencapai nirvana? Oh yes. Yeah, I can answer that. What? She asked when the person like Lama Mahabua cremate, did he went to Nibbana? And then I said yes. Of course. Lama Mahabua is an Arahant. Thank you. He has been an Arahant for 60 years. Beliau telah menjadi Arahant selama 60 tahun. Probably the longest living Arahant in Thailand. Jadi kemungkinan merupakan Arahant yang hidupnya paling lama di Thailand, 60 tahun sebagai Arahant. Siapa pernah dulu? When? What year? What? 2002. What is 2010? Lungta passed away what year? 2011. 2011.
For 14 days. Yeah, at that time there were quite a few Indonesian women there. One of them? There was this fat one. I don't remember what she was called. Beliau melihat bahwa ada beberapa wanita dari Indonesia yang ada yang ilmu juga di Ceros itu kan. Ada ya. Maybe from Medan, but respond to What? maybe from Medan. I don't know where they come from. I never was interested. Ada pertanyaan? Always a nuisance. They are always a nuisance. Don't. This one. Mau nanya bagaimana kita bisa tahu seorang ibu itu sudah What? How can we know that mom is an Arab? You cannot know. We cannot know. And they won't tell me. And they won't let you know. Kita tidak bisa tahu dan mereka juga tidak akan memberitahu. But if you're good at practice, yeah, if you're really good at practice, you know when he talks, you know that he knows something. Yeah. Bila kita praktek kita sangat bagus sekali, kita bisa tahu ketika dia berbicara, dia mengetahui sesuatu. Dan pertanyaannya apa telah kamu buat? Kenapa bisa tahu dia sudah So the next question is how do we know that Longta is Arab? When I was in England and practicing in England, somebody gave me a book, you know, from Lungta Mahabor, the talks, you know, and then I knew he was an Arahant. Yeah, I mean, he also said it. Oh, he said it. Longta mengatakan hal tersebut karena waktu dia praktek di England, dia membaca bukunya, dia tahu bahwa dia sudah tercapai. Dan beliau itu juga Longta juga menyatakan has hope. What? But before that, you know, everybody knew that he was an Arahant. Ya, tetapi sebelumnya orang-orang juga mengetahui bahwa beliau adalah seorang Arab. He was the main disciple of Lumpuman. Beliau merupakan guru utama daripada ajaran hukuman. And at that time, you know, the disciples of Lumpuman very often they were all Arahants. Dan biasanya murid-murid hukuman itu adalah Arab. But you don't know, yeah. Listen with your heart, and you might know. Kita dengar dengan hati kita, itu kita bisa tahu. So there are a lot of fake Arahants around. Yeah, Mia. No. Okay, so yeah, no more questions. Yeah. Okay, then maybe would like to What? Ajahn Flower. I mean, isn't there a talk in the evening or what? Yes. I mean, you squeeze the lemon or what? But this is for the retreat people. What? This is for the retreat people. Ah, okay. This is the last day. Giving talk, huh? Ah, squeezing, huh? You take a group picture, yeah. Just put everything there, yeah. No flowers. I'm not a woman.
lot, Ajahn. Thank you. What's that for? Appreciation, Ajahn. Do I look like a woman No, who gets flowers? not my style. Ajahn. What? Not my style. Ajahn. I'll give it to your wife. She made a day like this. I put it in the Buddha. So Okay.